குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam, the focus. The stage looks set in Vienna for a final deal between Iran and 6 world powers after more than a year of talks aimed at curtailing Tehran's nuclear program in exchange for relief from international sanctions. அணு ஒப்பந்த பேச்சுக்களும் நம்பிக்கை தரும் நகர்வுகள். At this 11th hour, despite some differences that remain, we have never been closer to a lasting outcome. But there is no guarantee. ஈரானுக்கும் P+1 எனப்படுகின்ற உலகின் வல்ல சக்திகளுக்கும் இடையில் நடைபெறுகின்ற பேச்சுக்கள் இறுதி கட்டத்தை அடைந்திருப்பதாக கருதப்படுகிறது. ஈரானின் அணு ஆயுதம் தயாரிக்கும் வல்லமையை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பில் கடந்த 20 மாதங்களுக்கும் அதிகமாக இடம்பெற்ற பேச்சுக்கள் குறிப்பிடத்தக்க திருப்பு முறையை அடைந்திருக்கின்றன. இவ்விடயம் தொடர்பில் இவ்வாண்டு ஏப்ரல் மாதம் முன்னோடி இணக்கப்பாட்டு ஒப்பந்தம் சுவிட்சர்லாந்தில் கைச்சாத்திடப்பட்டது. இதனையடுத்து ஒப்பந்த சரத்துக்களை இறுதி செய்வதற்காக ஜூன் 30ஆம் தேதி வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் இக்கால அவகாசத்தை கடந்தும் ஆஸ்திரிய தலைநகர் வியன்னாவில் தொடர் பேச்சுக்கள் இடம்பெற்று வருகின்றன. இப்புதிய சுற்று பேச்சுக்கள் 2 வாரங்களுக்கும் அதிகமாக தொடர்ந்து வருகின்ற போதிலும் நம்பிக்கைகளை அதிகரித்திருப்பதாகவே கருதப்படுகிறது. இந்த நிலையில் ஈரானுடனான புதிய சுற்று பேச்சுக்கள் தொடர்பில் இன்றைய குவியம் ஆராய்கிறது. After more than a week of marathon sessions in Switzerland, Secretary of State John Kerry said negotiators had a solid foundation for a good final agreement. It is the foundation for a deal that will see Iran reduce its stockpile of enriched uranium by 98% for 15 years. As part of that plan, Iran would not enrich any uranium at one facility for at least 15 years and limit enrichment at a second one. It would grant inspectors regular access to sites and also agreed not to build any new uranium enrichment facilities for 15 years. It is a plan that, in theory, should ease concerns of vocal critics, including members of Congress and some U.S. allies, says Carnegie Endowment Nuclear Policy Co-Director James Acton. I think the question that faces us is this a perfect agreement? It's not. Is this significantly better for their security, for Israel's security, for Saudi Arabia's security, than no deal would be. And I think judged by that metric, this is unquestionably better for Israeli security. But he says for the negotiators, a number of challenges lie ahead. Firstly, the two sides have to agree the detailed implementation agreement. That's going to be really difficult. At the moment, I would give it roughly a 65% chance of being successful in that. In exchange for compliance with the plan, Iran would receive relief from sanctions. But that has been a weak bargaining chip, says former Ambassador John Bolton, who served as Under Secretary of State for Arms Control and International Security. So that the sanctions that we have seen have caused Iran to come to the table to get relief from the sanctions. Well, no kidding. What else would you expect? கடந்த 21 மாதங்களாக இடம்பெற்ற வெவ்வேறு பேச்சுவார்த்தைகளின் பயனாக தங்களுடைய அணுத்திட்ட செயற்பாடுகளை கட்டுப்படுத்த ஈரான் கொள்கை அளவில் இணக்கம் தெரிவித்திருக்கிறது. இதன் மூலம் அணு ஆலைகள் சில மூடப்படுவதோடு யுரேனிய செறிவூட்டல் செயற்பாடுகளை கணிசமாக குறைப்பதற்கும் ஈரான் இணங்கியிருக்கிறது. மேலும் சர்வதேச அணுசக்தி முகவரமைப்பின் கண்காணிப்பாளர்கள் ஈரானின் அணு ஆலைகளை தொடர்ச்சியாக கண்காணிப்பதற்கும் அவர்களுக்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பை வழங்குவதற்கும் ஈரான் இணக்கம் தெரிவித்திருக்கிறது. இதன் மூலம் ஈரானின் அணுகுண்டை தயாரிப்பதற்கான செயற்பாடுகள் 10 முதல் 15 வருடங்களுக்கு முடக்கப்படும்.
இருப்பினும் சக்தி தேவைகளுக்காகவே தமது அணுத்திட்ட செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படுவதாக ஈரான் இறுதி வரை தெரிவித்து வந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த ஒப்பந்தத்துக்கு மாற்றீடாக ஈரான் மீது அமெரிக்கா, ஐக்கிய நாடுகள் சபை, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஆகியவற்றால் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற பொருளாதார தடைகள் படிப்படியாக நீக்கப்படும் என்ற உத்தரவாதம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ள P5+1 தரப்புகள் மற்றும் ஈரான் ஆகியன விதித்திருக்கின்ற சில நிபந்தனைகள் காரணமாக இன்னமும் பல தடைகளை கடந்த பின்னரே ஒப்பந்தம் இறுதி உருப்பெறும் என்ற நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. The stage looks set in Vienna for a final deal between Iran and 6 world powers after more than a year of talks aimed at curtailing Tehran's nuclear program in exchange for relief from international sanctions. US Secretary of State John Kerry says progress is being made ahead of a new target date of July the 7th. His Iranian counterpart's gone further, posting a video message on YouTube. At this 11th hour, despite some differences that remain, we have never been closer to a lasting outcome. But there is no guarantee. In another key step, the UN atomic watchdog hopes to swiftly present its findings into past Iranian research suspected of being linked to nuclear weapons development. Progress were made on the way forward, but more work is needed. With the cooperation from Iran, I think we can issue a report by the end of the year on the assessment of the clarification of the issues related to possible military dimension. Iran has always denied seeking atomic weapons, and in his YouTube video, its foreign minister raises the prospect of a nuclear deal leading to wider cooperation with world powers to address what he calls the common threat of violent extremism in the Middle East. ஈரானுடனான பேச்சுக்களில் P5+1 என்று அழைக்கப்படுகின்ற நாடுகளான ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சபையில் நிரந்தர அங்கத்துவம் பெற்றுள்ள அமெரிக்கா, பிரித்தானியா, பிரான்ஸ், சீனா, ரஷ்யா என்பவற்றோடு ஜெர்மனியும் கலந்து கொண்டிருக்கின்றன. P5+1 கூட்டணிக்கு அமெரிக்க ராஜாங்க செயலாளர் ஜான் கெரியும் ஈரானிய தரப்புக்கு முகமது ஜவாத் ஜரீஃபும் தலைமை தாங்குகின்றனர். இதில் குறிப்பாக அமெரிக்காவுடன் பல்வேறு தடங்களில் முரண்படுகின்ற சீனாவும் ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவின் தலைமையில் இந்த ஒப்பந்த விவகாரத்தில் இணைந்து பயணிக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. இருப்பினும் கொள்கை அளவிலான இணக்கப்பாட்டை ஒப்பந்தமாக மாற்றுவதற்குள் சில விட்டுக் கொடுப்புகளை இரு தரப்பும் செய்ய வேண்டிய நிலைமை காணப்படுகிறது. குறிப்பாக ஈரானில் அணு உலைகள் என்று கருதப்படுகின்ற நிலைகளை விடவும் ஈரானின் இராணுவ நிலைகளையும் ஏனைய பொது நிலைகளையும் சர்வதேச அணுசக்தி முகவரக கண்காணிப்பாளர்கள் சென்று பார்வையிடுவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை ஈரான் நிராகரித்திருக்கிறது. மேலும் ஒப்பந்த நடைமுறைகள் அமலுக்கு வருவதற்கு முன்னர் ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டவுடனேயே தம்மீதான தடைகள் அனைத்தும் முற்றாக நீக்கப்பட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையை ஈரான் விதித்திருக்கிறது. மேலும் 10 முதல் 15 ஆண்டுகளுக்கு அணு ஆராய்ச்சி மற்றும் அணு தயாரிப்புகளை மேற்கொள்ளக்கூடாது என்ற நிபந்தனை அதிகமானது என்று ஈரான் தெரிவிக்கிறது. எனவே இந்த 3 நிபந்தனைகள் தொடர்பில் இரு தரப்பும் எந்த அளவுக்கு விட்டுக் கொடுப்புகளை செய்ய போகின்றன என்பது தொடர்பில் சந்தேகம் நிலவுகிறது. Well, the Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif finally returned to the negotiations in the Austrian capital on the day of the deadline earlier on Tuesday. He was accompanied by not only top advisors but also his wife. Reportedly, he actually had to go back to Iran to consult with the country's leadership regarding the number of sticking points, one of which is the sanctions and the other access to Iran's military sites. Now, apparently, he's come back here with a message from Iran's leadership, and that message came very quickly in the form of a tweet from Iran's highest power, Ayatollah Ali Khamenei, who's a supreme leader. He tweeted that I recognize our negotiators are trustworthy, committed and faithful. That's the ultimate stamp of approval. Now, so far, we have to keep a very close eye on the negotiations that are taking place behind me at the Coburg to see whether both sides will need an extra few days. But what we do have to remember is that there's another looming deadline which comes on July the 9th, and that's a congressional deadline. This deal would
certainly be mutually beneficial for both sides of the negotiating table. Of course, the international community wants to see Iran scale back its nuclear program. And in return, of course, in Iran, particularly for President Hassan Rouhani, he actually became president because in his bid for presidency, he pledged that he would create a detente with the West, try and lift the sanctions. This is something that's much needed. Iran's economy is in tatters, and an accord would not only open up for foreign investment, but it would also free up some 90 billion euros worth of frozen assets abroad. And it's not only the Iranian leadership that are championing these negotiations. Iranians themselves flocked to Tehran's Azadi Square early on Tuesday to show their support for the negotiators here in Vienna. இதேவேளை ஈரானுடன் பேச்சு மேடையில் இணக்கப்பாடு எட்டப்பட்டாலும் மேலும் பல தடைகளை இருதரப்பும் கடக்க வேண்டும். ஈரானுடன் அணு விவகாரம் தொடர்பிலான இறுதி வரைவை எட்டுவதற்கு ஜூலை 9ஆம் தேதி வரையே கால நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அத்திகதிக்கு முன்பாக ஒப்பந்தம் எட்டப்படுகின்ற பட்சத்தில் அது அமெரிக்க காங்கிரசின் அங்கீகாரத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறாயின் 30 நாட்களுக்குள் அமெரிக்க காங்கிரஸ் தமது முடிவை அறிவிக்க வேண்டும். எனினும் ஜூலை 9ஆம் தேதி என்ற கால எல்லையை கடக்கும் பட்சத்தில் ஒப்பந்த இறுதி வரைவு குறித்த ஒப்புதலை வழங்குவதற்கு அமெரிக்க காங்கிரஸ் 60 நாட்களை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் ஈரானுடனான ஒப்பந்தம் தொடர்பில் எதிர் நிலைப்பாட்டை கொண்டிருக்கின்ற குடியரசுக் கட்சியினர் இந்த ஒப்பந்தத்துக்கு ஒப்புதலை வழங்குவதற்கு பின்னிற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவ்வாறான நிலையில் அமெரிக்க ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமா தனது வீட்டோ அதிகாரத்தை பயன்படுத்தும் நிலை வரலாம் என்று கருதப்படுகிறது. மறுபுறத்தில் ஈரானில் இந்த ஒப்பந்தம் தொடர்பில் ஈரானிய நாடாளுமன்றத்தினதும் அங்கீகாரம் பெறப்பட வேண்டும். இவ்விடயம் தொடர்பில் கடும் போக்குவாதிகளை சமாதானப்படுத்துகின்ற முயற்சிகளை ஈரானிய தரப்பு ஏற்கனவே மேற்கொண்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. Even as he was on the road, President Obama was on the phone, dialing up nervous lawmakers who aren't sold on his nuclear deal with Iran. The president's already tried and failed to convince his biggest critic, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. This deal would pose a grave danger to the region and to the world and would threaten the very survival of the State of Israel. Netanyahu made that case to the president in another tense conversation between the two leaders that he's making an historic mistake. The deal would not shut down a single nuclear facility in Iran. The deal would legitimize Iran's illegal nuclear program. Meanwhile, Republicans in Congress are raising questions about the administration's talking points on the deal that claim Iran will be required to grant access to international inspectors to investigate suspicious sites anywhere in the country. The administration believes that these verifications, these examinations, these basically right to inspect is going to be sufficient. I have real concerns about that. The White House is responding to the skeptics with a full court press from the president and vice president on down, pleading with members of Congress to avoid passing legislation as talks with the Iranians continue. Senate Foreign Relations Chairman Bob Corker has a bill that would require congressional approval of the deal, while Senators Mark Kirk and Bob Menendez have a measure that would apply tougher sanctions on Iran. The White House argues those bills could backfire and drive Iran to pull out of the talks. Our argument to them is that diplomacy is the best way for us to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. அணு விவகாரம் தொடர்பில் ஈரானுடன் இடம்பெற்று வருகின்ற பேச்சுக்கள் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளமை மிக பெரும் சாதனை என்றே கருதப்படுகிறது. இந்த இணக்கப்பாட்டின் மூலம் இருதரப்பும் அனுகூலங்களை பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் காணப்படுகின்றன. இருப்பினும் இருதரப்புக்கும் சமத்துவமான தர்ம நெறிகள் இந்த ஒப்பந்த விவகாரத்தில் கடைபிடிக்கப்படவில்லை என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது. அணு ஆயுதங்களுடன் அணு வல்லரசுகளாக விளங்குவோர் மற்றொரு நாட்டை அணு ஆயுத உற்பத்தியை நிறுத்துமாறு பணித்திருக்கின்றனர். காரணம், உலக அமைதிக்கு ஈரானின் அணு வல்லமை ஆபத்தானது என்பதை மறுதரப்பு முன்வைக்கின்ற குற்றச்சாட்டு. இருப்பினும் 2006ஆம் ஆண்டு முதல் பல்வேறு தடைகள் காரணமாக நலிவடைந்த ஈரான் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக அமுல்படுத்தப்பட்ட கடும் தடைகள் காரணமாக மேலும் பல நெருக்குவாரங்களை எதிர்கொண்டிருக்கிறது. ஈரான் சர்வதேச அளவில் வர்த்தகம் செய்ய முடியாத நிலைமையும் கொடுப்பனவுகள் நிதி பரிமாற்றங்களை செய்ய முடியாத நிலைமையும் தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பணவீக்கம் அதிகரித்திருப்பதோடு உணவு, மருந்து மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களை கொள்வனவு செய்ய முடியாமல் அந்நாட்டு மக்கள் தவிக்கின்றனர். இதன் காரணமாக மேற்குலக விரும்பியது போல ஈரானிய அரசு மீதும் உள்ளார்ந்த நெருக்கடிகள், அழுத்தங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக ரீதியிலான தடைகள் நாட்டை பெரும் நெருக்கடிக்குள் கொண்டு செல்வதை ஈரானிய தலைமையும் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறது.
இந்நிலையில் தமது கடும் போக்கை தளர்த்தி விட்டுக் கொடுப்புகளுடன் பயணிக்க ஈரானின் புதிய அதிபர் ஹசன் ருஹானி தலைமையிலான அரசு நகர்வுகளை முன்னெடுத்திருக்கிறது. The goal of the nuclear negotiations is not to rely on trust, but to set up a verifiable mechanism where we are cutting off the pathways for Iran to obtain a nuclear weapon. The framework agreement that was established at Lausanne is one that, if implemented effectively and codified properly, would in fact achieve my goal, which is Iran not obtaining a nuclear weapon. There has been a lot of talk on the other side from the Iranian negotiators about whether in fact they can abide by some of the terms that came up in Lausanne. If they cannot, that's going to be a problem. Because I've said from the start, I will walk away from the negotiations if in fact it's a bad deal. There's still some hard negotiations to take place, but ultimately this is going to be up to the Iranians to determine whether or not they meet the requirements that the international community has set forth to be able to fairly and accurately and consistently assess whether or not they have foreclosed the possibility of obtaining a nuclear weapon. இந்த நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படுவது போல ஈரானுடன் சமாதான முறையிலான ஒப்பந்தம் வெட்டப்படுகின்ற பட்சத்தில் அமெரிக்க ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமாவின் நிர்வாகத்தில் இடம்பெற்ற மற்றொரு வரலாற்று திருப்பமான ஒப்பந்தமாக இந்த ஒப்பந்தம் அமையும். ஏற்கனவே 50 ஆண்டுகளாக துண்டிக்கப்பட்ட அமெரிக்க கியூபா உறவு புதுப்பிக்கப்பட்டமை ஒபாமா நிர்வாகத்தின் மிக பெரும் சாதனையாக கருதப்படுகிறது. இந்த நிலையில் ஈரானுடனான உறவு சீர் செய்யப்பட்டு சமாதான ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டால் அது மற்றொரு சாதனையாகவே கருதப்படும். இதேவேளை தற்பொழுது உலகம் எதிர்கொண்டிருக்கின்ற IS தீவிரவாதிகளின் அச்சுறுத்தலை எதிர்கொள்வதற்கு ஈரானின் அனுசரணையை பெறுவதும் அவசியமாகிறது. இந்த விடயம் தொடர்பில் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு செயற்பட வேண்டும் என்று ஈரான் தரப்பும் தனது விருப்பை கோடி காட்டியிருக்கிறது. எனவே இரு தரப்புக்கும் கிடைத்திருக்கின்ற அரிய சந்தர்ப்பத்தை உரிய வகையில் பற்றி கொண்டால் உலக அமைதிக்கும் மேம்பாட்டுக்கும் கிடைத்திருக்கும் பெரும் வாய்ப்பாகவே இது கருதப்படும். I think a deal is within sight, but the sides are far apart because this is crunch time. This is the time in which there are going to be final concessions made about key things, like, for instance, transparency and access, and about exactly how sanctions are going to be rolled back. Frankly, for both sides, it'd be hard to go home if they didn't show that they were fighting until the last minute and then beyond that. Critics of this deal like to say we're better off with no deal than a bad deal. You take a slightly different stance on that. You're saying don't let perfection be the enemy of good. I think that's right. I mean, ultimately, the deal that we need is one that just holds Iran's nuclear program away from a bomb. And they need a deal that provides comprehensive sanctions relief. That's achievable. And that deal can provide us with confidence that Iran isn't going for a bomb for a long period of time. It just won't be the best deal that you could imagine in Tehran or in Washington. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ் பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KV கலைரூபன். ஒளிப்பட தொகுப்பு கஜவதனி. இது CMR தமிழ் FM ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.